Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. More than 642,000 refugees had arrived in Hungary from the Ukraine by midnight on Tuesday since the start of the war, said the Prime Minister's chief advisor on internal security. György Bakondi said that about 20,000 of those arriving in the country had applied for asylum, and the same number had applied for temporary resident permits. Hungary has an important obligation to help refugees arriving in the country, he said, adding that the country has so far spent more than 40 billion forints on helping refugees. He stressed that Hungary is also providing significant assistance to refugees in Ukraine, such as Transcarpathia, with more than 40 billion forints in emergency supplies of medicine, clothing and food. Wednesday evening marked the beginning of the Holocaust Memorial Day in Israel, commemorating the 6 million Jewish victims of Nazi persecution. Holocaust Martyrs and Heroes Memorial Day began with the state ceremony at 8 p.m. local time on Wednesday evening at Yad Vashem in Jerusalem, where 6 torches were lit in memory of the 6 million Jews who were murdered. The ceremony was attended by Prime Minister Naftali Bennett and President Yitzhak Herzog. The torches were lit by 6 Holocaust survivors. As the commemoration continued on Thursday morning at 10 a.m., sirens for the victims were sounded for 2 minutes. The president of the German parliament also traveled to Israel to attend the commemoration. Barbel Bas, the president of the Bundestag, is the first high-ranking German official to participate in Holocaust Memorial Day events in the Israeli parliament. Ukrainian President Volodymyr Zelensky assured Romanian Prime Minister Nicolae Ciuc that the Romanian minority in Ukraine will enjoy the same rights as the Ukrainian minority in Romania, one by one. The Romanian Prime Minister quoted the Ukrainian President's pledge at a press conference in Bucharest as he reported on his visit to Kyiv the previous day, which had focused on the Russia-Ukrainian war. Ciuc stressed that the minority issue is important for both Bucharest and Romanians in Ukraine. During his talks in Kyiv, he stressed that the Romanians in Ukraine are fulfilling their civic duty in Ukraine, but they also need the support of the Ukrainian authorities in preserving their mother tongue and cultural identity, as Romania is doing for the Ukrainian minority living in this territory. On Wednesday, the European Commission authorized Johannes Hahn, the EU Commissioner for Budget and Administration, to send a written notification to Hungary to launch the rule of law mechanism, said Margaritis Skinas, EU Commissioner for the Promotion of European Way of Life. Vera Jourova, the European Commissioner for Transparency and Values, said in a message posted on her EU Commission's community page that the Brussels body will send a letter of notification to Hungary on Wednesday, formally activating the conditionality mechanism to protect the EU budget. We have identified problems that could breach the rule of law in Hungary and could have an impact on the EU budget, said the EU Commissioner. Hungary must respond to the European Commission's concerns and propose measures to remedy the situation, he added. And finally, for the weather, rainless weather is expected in the evening. Tomorrow, sunny spells will be interrupted only occasionally by clouds. The temperatures will average around 5 to 10 degrees Celsius in the morning and 17 to 20 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Seit Beginn des Krieges sind bis Dienstag um Mitternacht mehr als 642.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Ungarn eingetroffen, so der Chefberater des Premierministers für innere Sicherheit. György Bakondi sagte, dass etwa 20.000 der im Land ankommenden Menschen einen Asylantrag gestellt hätten und die gleiche Anzahl eine befristete Aufenthaltsgenehmigung beantragt habe. Ungarn habe eine wichtige Verpflichtung, dem im Land ankommenden Flüchtlingen zu helfen, sagte er und fügte hinzu, dass das Land bisher mehr als 40 Milliarden Forint für die Unterstützung der Flüchtlinge ausgegeben habe. Er betonte, dass Ungarn auch den Flüchtlingen in der Ukraine, zum Beispiel in den Unterkarpaten, mit mehr als 40 Milliarden Forint an Soforthilfe in Form von Medikamenten, Kleidung und Lebensmitteln hilft. Am Mittwochabend begann in Israel der Holocaust-Gedenktag zum Gedenken an die 6 Millionen jüdischen Opfer der Nazi-Verfolgung.
Der Holocaust-Märtyrer- und Heldengedenktag begann am Mittwochabend um 20 Uhr Ortszeit mit einer staatlichen Zeremonie in Yad Vashem in Jerusalem, wo 6 Fackeln zum Gedenken an die 6 Millionen ermordeten Juden entzündet wurden. An der Zeremonie nahmen auch Premierminister Naftali Bennett und Staatspräsident Yitzhak Herzog teil. Die Fackeln wurden von 6 Holocaust-Überlebenden entzündet. Als die Gedenkfeier am Donnerstagmorgen um 10 Uhr fortgesetzt wurde, ertönten 2 Minuten lang Sirenen für die Opfer. Auch die Präsidentin des Deutschen Bundestages reiste nach Israel, um an der Gedenkfeier teilzunehmen. Bundestagpräsidentin Barbel Bas ist der erste hochrangige deutsche Beamte, der an den Veranstaltungen zum Holocaust-Gedenktag im israelischen Parlament teilnimmt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky versicherte dem rumänischen Premierminister Nicolae Ciuc, dass die rumänische Minderheit in der Ukraine nach und nach die gleichen Rechte wie die ukrainische Minderheit in Rumänien erhalten werde. Der rumänische Premierminister zitierte die Zusage des ukrainischen Präsidenten auf einer Pressekonferenz in Bukarest, als er über seinen Besuch in Kiew am Vortag berichtete, bei dem der russisch-ukrainische Krieg im Mittelpunkt stand. Ciuc betonte, dass die Minderheitsfrage sowohl für Bukarest als auch für die Rumänen in der Ukraine wichtig sei. Bei seinen Gesprächen in Kiew betonte er, dass die Rumänen in der Ukraine ihre staatsbürgerliche Pflicht in der Ukraine erfüllen, aber auch die Unterstützung der ukrainischen Behörden benötigen, um ihre Muttersprache und kulturelle Identität zu bewahren, so wie es Rumänien für die auf seinem Gebiet lebende ukrainische Minderheit tut. Am Mittwoch ermächtigte die Europäische Kommission Johannes Hahn, EU-Kommissar für Haushalt und Verwaltung, Ungarn schriftlich zu benachrichtigen, um den Rechtsstaatlichkeitsmechanismus in Gang zu setzen, sagte Margaritis Kinas, EU-Kommissar für die Förderung der europäischen Lebensweise. Vera Jourova, EU-Kommissarin für Transparenz und Werte, sagte in einer auf der Gemeinschaftsseite der EU-Kommission veröffentlichten Nachricht, dass die Brüsseler Behörde am Mittwoch ein Benachrichtigungsschreiben an Ungarn senden werde, um den Konditionalitätsmechanismus zum Schutz des EU-Haushaltes formell zu aktivieren. Wir haben Probleme festgestellt, die die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn verletzen und Auswirkungen auf den EU-Haushalt haben könnten, so die EU-Kommissarin. Ungarn müsse auf die Bedenken der Europäischen Kommission reagieren und Maßnahmen zur Behebung der Situation vorschlagen. Und schließlich zum Wetter. Für den Abend wird regenfreies Wetter erwartet. Morgen werden die sonnigen Abschnitte nur gelegentlich von Wolken unterbrochen. Die Durchschnittstemperaturen liegen bei 5 bis 10 Grad am Morgen und zwischen 17 und 20 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. יותר מ-642,000 פליטים הגיעו להונגריה מאוקראינה עד חצות ביום שלישי מאז תחילת המלחמה, כך אמר היועץ הביטחוני הראשי של ראש הממשלה. ג'ורג' בקונדי הסביר שכ-20,000 אנשים שהגיעו למדינה הגישו בקשה לסטטוס פליטים, ואותו מספר אנשים הגישו בקשה לאישור שיהיה זמני. להונגריה מוטלת חובה חשובה לסייע לפליטים המגיעים למדינה, כך הוא הדגיש, והוסיף כי המדינה הוציאה עד כה יותר מ-40 מיליארד פורנט בסיוע לפליטים. הוא הדגיש כי הונגריה מעניקה סיוע משמעותי גם לאלה המתגוררים בשטח אוקראינה, כמו טרנסקרפטיה. היא סיפקה להם תרופות, ביגוד ומזון בשווי של יותר מ3 מיליארד פורנט. יום השואה החל בישראל ביום רביעי בלילה לציון 6 מיליון קורבנות רדיפות הנאצים. יום הזיכרון לשואה ולגבורה נפתח בטקס ממלכתי ביד ושם, ירושלים, בשעה 8 בערב לפי שעון מקומי, בו הדליקו 6 לפידים לזכרם של 6 מיליון היהודים שנרצחו. בטקס נכחו גם ראש הממשלה נפתלי בנט והנשיא יצחק הרצוג. את לפידי הזיכרון הדליקו 6 ניצולי שואה. כהמשך להנצחה נשמעו הצפירות לקורבנות ל2 דקות בשעה 10 בבוקר ביום חמישי. גם יושב ראש הפרלמנט הגרמני נסע לישראל כדי להיות נוכח ביום הזיכרון. ברבל באס, נשיא הבונדסטאג, הוא הבכיר הגרמני הראשון שהשתתף באירועי יום השואה בכנסת. ראש ממשלת אוקראינה ולדימיר זלנסקי הבטיח לראש ממשלת רומניה ניקולה צ'וקה כי המיעוט הרומני באוקראינה ייהנה מאותן זכויות כמו המיעוט האוקראיני ברומניה. הבטחתו של נשיא אוקראינה צוטטה על ידי ראש ממשלת רומניה במסיבת עיתונאים בבוקרשט, כשדיווח על ביקורו בקייב ביום הקודם, שהתמקד בעיקר במלחמה של רוסיה מול אוקראינה. צ'וקה ציין כי סוגיית המיעוטים חשובה לכל הרומנים בבוקרשט. במהלך שיחותיו בקייב הדגיש כי הרומנים באוקראינה ממלאים את חובותיהם כאזרחים, אך במקביל הם זקוקים לתמיכת השלטונות האוקראינים בשמירה על שפת האם והזהות התרבותית שלהם, בדיוק כפי שעושה רומניה עבור המיעוט האוקראיני בשטחו.
הנציבות האירופית הורתה ביום רביעי לנציב האיחוד האירופי לתקציב וניהול יוהאנס האן לשלוח הודעה בכתב להונגריה על השקת מנגנון שלטון החוק. חמה מרגריטה סקינס, נציבת האיחוד האירופי לקידום אורח חיים, ורה ז'ורובה, הנציבה האירופית לשקיפות וערכים, הודיעה ברשתות החברתיות כי הפאנל של בריסל ישלח מכתב התראה רשמית להונגריה ביום רביעי, שיפעיל רשמית את התנאים להגנה על תקציב האיחוד האירופי. זיהינו בעיות שמעידות על הפרת שלטון החוק בהונגריה, שמשפיעות על תקציב האיחוד האירופי. כך אמר נציב האיחוד האירופי. הונגריה צריכה להגיב לדאגות הנציבות האירופית ולהציע צעדים לתיקון המצב, כך הוסיף. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. לא צפוי משקעים בערב, מחר צפוי יום בהיר ברובו. הטמפרטורות חזויות להיות סביב 5 עד 10 מעלות בבוקר ו17 עד 20 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.